Yes, Elite Sports, welcome back to the home of European Sports News. Ikaze mu rugamba kuri imikino yo ku mugabane w'Uburayi. European Sports only, transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news. Here we brief sports, European Sports only, summer transfer window. Isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi, summer transfer window irimo byinshi muri ekipe zanyu, ama ekipe mufana, ama ekipe mukunda. Amakuru ni menshi agaruka kuri izi transfer zose. Of course kuri ekipe ya Arsenal, kuri ekipe ya Chelsea iri bize cyane ku mutoza Xabi Alonso, kuri ekipe ya Liverpool, kuri ekipe ya The Citizen Man City, n'andi ma ekipe atandukanye yose tukayaganira ukamenya what is going on mu gihugu cya Espagne. Barcelona hari update, of course kajya muri izo championnat zindi zose tuganiraho hano kuri Elite Sports. Nizere ko umeze neza, nizere ko wowe turi kumwe wakoze subscribe, nizere ko tuzamukana umunsi ku wundi ukamenya what is going on. Hanyuma hari byinshi cyane biri kuzamuka right now. Vinicius Junior, Vini contract nshyashya biracyagoranye, biracyanga muri ekipe ya Real Madrid Horse Blancos, gusa nyine imyitozo yayitangiye uyu munya Brazil. Hanyuma amakuru mashya asohotse kuri izo details zijyana na contract proposal ekipe ya Real Madrid iri kumuha, ariko ntizmatching na demands cyangwa se kubyo yifuza we. Tugiye kwa tubiganiraho, tunagaruka kuri update ijyana na Bruno Guimaraes. Iyi ni inkuru imaze iminsi myinshi cyane igatinda. Ibinyamakuru uyu munsi Arsenal na Newcastle, offer yatanzwe ejo bikaza byahindutse. Birumvikana ko kuri Bruno Guimaraes, kuri uyu munya Brazil nawe ni byinshi cyane bivuzwe kujyana na transfer muri equipe ya Arsenal. Right now hari update hari nayo tugiye kuganiraho muri rusange. Ubwo ngo ikaze wowe turi kumwe right now, ngushimire cyane wowe wakoze subscribe. Tunahere kuri Bruno Guimaraes, hanyuma tuze dukurikiza Vini, tuninjira no mu zindi teams zitandukanye. Transfer ya Bruno Guimaraes muri ekipe ya Arsenal, ikipe ya Arsenal y'umutoza Mikel Arteta. Iyi ni deal imaze igihe, ndetse ekipe ya Newcastle ikagorana cyane mu kuba yakwemera kuba yareleasinga Bruno Guimaraes, ndetse twagiye tuganira cyane uburyo ekipe ya Arsenal atangaga offer, Newcastle igahita rejectinga, ikereka Arsenal kidafite intention zo kuba yatanga uwo mukinnyi cyangwa se kuba yagurisha Bruno Guimaraes. Hano hari inkuru ya Team Talk, ikinyamakuru kiduha inkuru nyinshi cyane za transfer, kitubwira ubundi byagenze gute kugira ngo transfer itinde, kandi umukinnyi yamaze kubabwira ekipe ya Newcastle kashaka kuyivamo akigendera. Uyu mukinnyi of course haba board haba entourage ye bose rwose baricaye baraganira, banahuriza ku kuba ekipe ya Arsenal yaramaze kuba yumvikana nawe. Biranatangazwa na ekipe ya Newcastle inside muri board, ibyo ngibyo barabibabwira. Gusa Newcastle ekipe ya Magpies y'umutoza wo bita Edward wayitozaga bamaze kuba yigendera, ikomeza guholding out ku mafaranga menshi. Arsenal nayo yerekana ko idafite ubushake bwo kuba yahendwa cyangwa se ko yakwishyura byinshi kuri Bruno Guimaraes. Iyi nkuru ya Team Talk iraza none ikonfirma ewan, ubwo ku bantu bategereje cyane deal bavuga bati kuki why. Hano inkuru Team Talk iduha, nkuko unabibona neza cyane, bakubwira bati Arsenal agree Bruno Guimaraes fee as journalist explains why Newcastle are furious. Equipe Arsenal donc finally yarichize agreement na Newcastle kuri Bruno Guimaraes, gusa equipe ngiri furious cyangwa se ntabwo yishimye na gato. Ni equipe nyine barakazwa cyane na detail tugiye kwa tuguha. Hano bakubwira bati Bruno Guimaraes to Arsenal is completely done, with the journalist claiming Newcastle have been left furious by the transfer saga. Donc a transfer donc yarangiye ni done, gusa equipe ya Newcastle ikaba yababaye cyane bitewe n'uburyo transfer nyine yagenze, bitewe n'uburyo umukinnyi ayivuyemo ajoining equipe ya Arsenal. Ese iyo saga igomba no kugena na price tag, transfer fee, amafaranga yishyuwe. Of course aho ngaho nyine tubyumva neza cyane. Nibyo hano Team Talk itubwira kuri Bruno Guimaraes. Hano
bagakomeza bakubwira bati Alexander Isak forced his way out of Newcastle last summer, and there have been yet more devastating exits for the Magpies during the current transfer window. Anton Gordon joined Barcelona for £18 million, for €80 million, £69 million, while Sandro Tonali signed for Tottenham Hotspur in a record-breaking £100 million. Guimaraes is poised to leave next, as he quickly told the Newcastle of his desire to join Arsenal after learning the Gunners' interest. That proved to be the final straw for Eddie Howe, who left his role as Newcastle head coach on Friday. Bijyanye n'abakinnyi batandukanye bavuye muri equipe ya Newcastle, uretse uyu Alexander Isak turimo turavuga wagiye muri equipe ya Liverpool, ukagaruka kuri Bruno Guimaraes nawe uribuze kuba yivamo akigira muri equipe ya Arsenal. Iyi equipe inside muri board hierarchy ngo ntabwo wishimiye na gato. Names bari kugenda bayivamo. Yes, hanyuma uyu munyamakuru confirma neza noneho ko iyi deal yabaye done, cyangwa se noneho final byamaze kuba birangira, ko bita Bruno Guimaraes, according to reliable Brazilian journalist Bruno Andrade, who works for ESPN Brazil. Arsenal are set to pay Newcastle £80 million to make Guimaraes their next big signing. Uyu munyamakuru wandikira mu gihugu cya Brazil, akora ikinyamakuru ESPN Brazil. Hano mbikwereke neza cyane, Team Talk irabiduha detaye natwe tuzikwereka neza cyane. Uyu munyamakuru arakonfirma ko Newcastle finally iribuze guhabwa miliyoni 80 z'amapound, bundi bwo ireke Bruno Guimaraes agiye muri equipe Arsenal. Nibyo hano atubwira ubita Bruno Andrade, nkuko bitangaza. Gusa Team Talk of course ibo yanamukotinze nayo, ibinyamakuru birakotinga cyane, tujye tubigaruka natwe, niyo mpamvu hano dukotinga kugira ngo tukwereke source y'inkuru turi kukugezaho hano. According to a reliable Brazilian journalist Bruno Andrade, who works for ESPN Brazil, Arsenal are set to pay Newcastle £80 million to make Guimaraes their next big signing. Hano nyine urabibona neza cyane ko hano ariko bikubwira kuri Bruno Andrade, umunyamakuru ara mu gihugu cya Brazil. Niba ari umunyamakuru w'umunya-Brazil uri kugaruka ku mukinnyi w'umunya-Brazil, ibyo ngibyo byose bitabishimangira nyine uburyo inkuru uri buze kuyizera, cyangwa se credibility y'inkuru nk'iyingiyi. Hano no Bruno Andrade akaba atubwira muri aya magambo agira ati Bruno Guimaraes has been a done deal for Arsenal since the weekend. Uyu mukinnyi nkuko twe twanabigarutseho, transfer yiwe akonfaminga ko muri weekend byari byarangiye, byose byari byarangiye. Agakomeza atubwira ati I know a lot of people are reporting different information, but I trust the people I've spoken to. Ndabizi neza cyane ko hari abantu benshi cyane bari kugira ibyo batangaza, amakuru anyuranye, bamwe bakagira ibyo bavuga, abandi bakagira ibyo bavuga. We gusa akatubwira ati njyewe ndizera neza source, cyangwa se ndizera neza abo naganiriye nabo n'abantu nizera cyane, ku buryo amakuru ndimo ndabaha ari amakuru yizewe cyane. Hanyuma agakomeza agira ati the key part of the agreement, the £80 million package has already been agreed. Icy'ingenzi cyane cyari gikenewe kumvikana amafaranga, icyo ngicyo cyo cyamaze kuba kiva mu nzira. Agakonfirma ko miliyoni 80 z'amapound ari amafaranga bamaze kuba bumvikana. Hanyuma ko bita Bruno Guimaraes uyu mukinnyi miliyoni donc 80, equipe ya Newcastle murabisi ko offer ya mbere Arsenal yatanze offer ya miliyoni 55, hanyuma offer ya miliyoni 55 equipe ya Newcastle irazirejectinga. Mu kuzanga donc icyo gihe equipe ya Arsenal yahise improvinga offer, equipe ya Arsenal itivuga iti turatanga 65. Hanyuma
mu gutanga miliyoni 65 still equipe ya Newcastle n'ubundi ntabwo yigeze yemera amafaranga equipe ya Arsenal yari bahaye kuri uyu munya Brazil y'imyaka 28. Hanyuma bid ya gatatu miliyoni 75 zigomba kwiyongeramo add-ons. Of course icyo gihe byabaye ngombwa ko habamo negotiation, habamo kwicara bakaganira. Ari nabyo hano Bruno Andrade umunyamakuru wa ESPN Brazil ni cyamakuru cyera mu gihugu cya Brazil akonfirma ko finally equipe ya Newcastle yamaze kumvikana na Arsenal ndetse miliyoni zigera kuri 80 z'amapound akaba ariyo mafaranga equipe ya Arsenal iza kuyishyura kuri Bruno Guimaraes. Hanyuma agakomeza agira ati what I heard here today is that Newcastle were furious that news of the agreement had been leaked. Icyababaje equipe ya Newcastle nuko amafaranga bahawe kuri Bruno Guimaraes yamenyekanye akajya hanze. Equipe ya Newcastle yifuzaga ko bikomeza kuba confidential, donc ibyo byose nyine yumvikana na Arsenal amafaranga bayishyuye ntabwo yifuzaga nyine ko yasohoka ngo abantu bayamenye. Ibyo ngibyo biri mu bintu byabibabaje cyane. Nibyo hano Bruno Andrade atubwira ati they decided to drag things out a little, not over the money, because that part is completely settled. It's much more about the timing of the announcement. Icyingenzi nuko nabitubwira neza cyane si ikibazo cy'amafaranga, ahubwo n'uburyo nyine bumvikanye na equipe ya Arsenal ndetse n'uburyo ayo makuru nyine yasatangazwa, n'uburyo ayo makuru yasajya hanze agatangazwa. Ibyo ngibyo ntabwo equipe ya Newcastle yabyifuzaga. Akatubwira no plan bari bafite ati the original plan was to do everything together. There simply wasn't enough time to make that happen. Guimaraes is done, completely done. His Arsenal's new signing. Donc bifuzaga ko bitwara gake byose bakabikora bitonze, gusa equipe Arsenal nayo ikavuga iti nta mwanya uhari, there is no time. Nyuma gusa gahita tubwira ati Bruno Guimaraes is done, completely done. His Arsenal's new signing wabita Bruno Guimaraes. Hanyuma mu gukonfirma iyi deal, mu gukonfirma ayo makuru, icyamakuru The Sun nacyo kikabitubwira neza cyane. Nubwo Bruno Guimaraes yatangiye pre-season imyitozo na equipe ya Newcastle, still plan uko zimeze nuko ari umukinnyi ugomba gukinira equipe ya Arsenal muri iyi summer transfer window. Deal igomba kuba yarangira akaba umukinnyi mushya wa equipe ya Arsenal. Hanyuma Fabrizio Romano ni transfer expert, uyu mugabo w'umutaliyani Fabrizio Romano nawe icyo atubwira kuri iyi transfer imaze igihe abantu barayitegereje, iratangazwa, iravugwa. Hanyuma icyo Fabrizio Romano abivugaho kuri Bruno Guimaraes muri equipe ya Arsenal. Fabrizio Romano arakubwira ati ubwo ni muri nkuru bati recently in the transfer market in terms of briefing to the media and journalists we are seeing several things and it's part of the game. Romano nyine cyabivugaho no kwanga kujya byinshi cyane atangaza, avuga ati I respect that when there is a director talking or a club briefing something is part of the game, they obviously want to control the narrative, and I absolutely understand that, but I can guarantee that Newcastle and Arsenal have been in talks for Bruno Guimaraes for some time. It's not started today. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo equipe ya Newcastle yababaye cyane, ntabwo yabyishimiye. Avuga ati icyo nababwira kandi nizeye neza cyane nuko ibiganiro hagati ya equipe ya Newcastle ndetse na equipe ya Arsenal bidatangiye aka kanya kuri Bruno Guimaraes. Ati ibyo ni ibiganiro byatangiye kera. Fabrizio Romano ati they already had several conversations, then obviously the agents of the player are facilitating those conversations at some point, but for sure Arsenal and Newcastle remain in direct contact for Guimaraes. Ibiganiro nyine byabayeho binahuza n'aba agent, byanakubwira ati Bruno Guimaraes to Arsenal very close. I maintain what I said over the weekend, total confidence from Arsenal to sign Bruno Guimaraes. The deal is very close. Ati ibyo navuze n'ubundi natangaje muri weekend. Fabrizio Romano nta kiza kubihindura, icyizere kirari ndetse ni nako bimeze. Bruno Guimaraes mu ikipe ya Arsenal ni umukinnyi ugomba kuza kuba ayerekezamo. Ati ibyo ngibyo nta kiza kubihindura, nta kabuza,
Bruno Guimaraes ni umukinnyi ugomba gukinira ekipe ya Arsenal. Newcastle already started to work on replacement of, involving also the new coach Matthias Deisler. In those conversations ekipe ya Newcastle irashaka kumusimbura wa Bruno Guimaraes ariko inatekereza ku mutoza wo gusimbura Eddie Howe akagaruka kuri Matthias Deisler nk'umutoza nyine akakaye gutekereza muri ekipe ya Newcastle ati so Deisler is already talking to Newcastle directors to indicate which player could be the right player to replace Guimaraes because they know that his deal with Arsenal is very close. Uyu mutoza ari kuganira n'ubuyobozi bwa ekipe ya Newcastle kugira ngo bashakire hamwe umusimbura wa Bruno Guimaraes cyane ko babizi neza cyane nabo ki transfer cyangwa se iyi deal iri hafi kuba yasozwa cyangwa se yarangira. Hanyuma kanatubwira ati we still have to wait for the final steps, for the final agreement, and for the here we go. It could be at any moment because this deal is at the final stages and Arsenal are very confident on this. Ati igisigaye no gutegereza here we go cyangwa se gutegereza izi final steps, utuntu duke twanyuma kugira ngo badusoze gusi transfer yo ni ikibazo cy'igihe. No mukinnyi gose kwerekeza mu ikipe Arsenal byamaze kuba birangira, igisigaye nizo official announcement nizo final documents baba barimo barasinya bundi bwo bakabisoza. Hanyuma akatubwira ati and so Guimaraes, who has an agreement on personal terms with Arsenal, is been the case for a few weeks, and so Bruno is only waiting for the transfer to happen. Umukinnyi kumvikana na ekipe Arsenal yumvikaye nayo, igisigaye no gutegereza ko iyi transfer ibaho, igisigaye no gutegereza ko iyi deal ibaho kandi igakorwa mu buryo bwihuse cyane. Ubwo rero Bruno Guimaraes na ekipe ya Arsenal kamenya ko amakuru asohoka avuga ko rwose bidatinze, it's just a matter of time biza kuba birangira ekipe Arsenal ikaba yamusinyisha. Ubwo ibiza gukurikiraho n'ubundi turabiganiraho hano kuri LC Sports Transfer News, Sports Analysis, Team Stock ndetse na Breaking News by'umwihariko muri Summer Transfer Window. Turi kuganira cyane ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Mbibutse deadline day ni ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 nibwo transfers zifunga, nibwo nyine bagira bati ama ekipe abo mwasinyishije nabo ngabo deal bakazi closinga. Gusa ku ekipe ya Arsenal na Bruno Guimaraes ini deal yo muri zo kwa expectinga ko iba by this week, ndetse amakuru kanavuga ko agomba kujoininga ekipe ya Arsenal Dublin aho bari muri pre-season abo bita Bruno Guimaraes. Hanyuma uretse Bruno Guimaraes uyu munya Brazil currently wenyine uruguzwa cyane na ekipe ya Arsenal muri Summer Transfer Window. Shaka wibaza uti ni update kuri Vini biteye gute? Nawe tumuganireho gato hano umenye what is going on. Yes, kuri transfer ya Vinicius Junior mbere na mbere icyo bamenye nuko Vini yamaze kubagaruka mu myitozo i Madrid. Of course agomba kwitegura umwaka w'imikino 2026 2027. Agomba gukora imyitozo akaripotinga kuko aracyari umukinnyi wa ekipe ya Real Madrid. Ibyo ngibyo byo ni ibintu biri clear. Umwaka umwe asigaranye ashatse yawukina agomba kubaha contract afitanye na ekipe ya Real Madrid. Vinicius Junior uyu mukinnyi nubwo ari mu myitozo ntabwo arongera amasezerano. Ibiganiro cyakomeje hagati ya Real Madrid ndetse na Rock Nation, abashinzwe inyungu ze mu mupira w'amaguru. Rock Nation baracyaganira na Vinicius kugira ngo barebe nimba hari agreement baricinga ku kijyana na contract extension. Gusa as it stands as of now ntabwo barumvikana. Amakuru ari nuko still bikigoranye kujyana na Vini ko yakongera amasezerano muri ekipe ya Real Madrid. Hano nibyo bakubwira bati Vinicius Junior has rejected Real Madrid's first contract offer. The proposal was worth around 22 million euros per year plus 50% image rights, but the Brazilian wants a salary closer to 25 million euros
per year and 80% of his image rights. Birumvikana nuvuga ngo Real Madrid yamuhaye contract proposal irimo umushahara wa miliyoni 22 z'amayero buri season ku mwaka, ndetse banamwemerera image rights cyangwa se ibizajya byinjira ku bijyanye no gucuruza isura ye. Yes, ibyo twita image right, akajya ahabwa 50% by'amafaranga yinjiye. Gusa Vini akabwira ko we yifuza ko byibuze bamuha salary ubwo kuri sezo byibuze miliyoni 25 z'amayero, ndetse na image right ayinjiye agafataho 80%. Ivuga ngo hari gap in evaluation kuri iyo agreement hagati yabo bombi, hagati ya equipe ya Real Madrid ndetse na Vinicius. Nimba kuri image right harimo gap ya 30%, ayaba ari amafaranga menshi cyane. Iyo percentage yo percentage iri hejuru cyane. Of course kanagaruka kuri ayo mafaranga kuri salary miliyoni zigera kuri 22, undi ari kwifuza 25. Gusa byibuzanga kuri inshuro birumvikana ko Real Madrid yagerageje kongeraho kuko ubushize n'umukinnyi yahaga miliyoni 20 zonyine, birumvikana ko yongereyeho 2 zonyine. Gusa Vini currently yamaze ko yumvikana na equipe ya Arsenal ikitwa personal terms, nuvuga ngo offer Arsenal yamuhaye Vini yarayemeye, bakakubwira ko Arsenal yiri no kumuhiza miliyoni 25 z'amayero. Ndetse iyi equipe ya Arsenal amakuru akanavuga ko kuri image rights imubwira iti nta kibazo, iyo 80% ya percentage cyangwa se ibyinjiye muri image rights twe ntacyo bidutwaye, ibyo ngibyo twabyemera. Hanyuma hano bati Arsenal are monitoring the situation and are prepared to offer 100% rights, a higher salary and package that could reach 140 million pounds. Donc equipe ya Arsenal niyo nimo nkubwira iyo proposal iri kumuha, ukumva ko ni na deal yatwara amafaranga menshi hafi miliyoni 140 z'amapound. Anabyo hano bakomeza kugira bati Vinicius' priority is to stay at Real Madrid but only if a new agreement can be reached. Nuvuga ngo Vini ntabwo ari uko adashaka gukinira equipe ya Real Madrid, nuvuga ngo nawe arashaka kuba yayikinira Vinicius. Hanyuma mu gushaka gukinira equipe ya Real Madrid hano bakakubwira neza cyane ko kugira ngo abe yayigumamo cyangwa se indi season indi myaka myinshi agomba kubanza kongera amasezerano. Vuga ngo hari condition nyine yatuma Vinicius aguma muri equipe ya Real Madrid. Niba tongera amasezerano ugahita wumva ko nyine equipe ntabwo iri prepared kuzamuruzinga ari free agent next year muri 2027. Hanyuma ahangaha bati he's also seeking a significant signing bonus believed to be worthy up to 25 million euros. The final decision remains with the player. Byari kwifuza nibyo ngibyo Real Madrid yamushyiriye kuri table proposal yabo, aramamvana bakubwira bati final decision, icyemezo cya nyuma kigomba kuzafatwa n'umukinnyi. Ubwo byumvikana ko Vinicius niwe ugomba kudesida nimba ari buze kuguma muri equipe ya Real Madrid akemera ibyo bari kumuha, cyangwa se nimba ari buze gupushinga akaba yajya muri equipe ya Arsenal, cyane ko equipe ya Arsenal yiri kumufaringa byinshi bitandukanye n'ibyo equipe ya Real Madrid of course iri kumuha. Hanyuma mu gushaka uyu munya Brazil, ese Jose Mourinho umutoza wa equipe ya Real Madrid waratangaza iki? Of course na equipe ya Los Blancos irahuzwa cyane na Yan Diomande. Ubundi deal amakuru yaravuze ko deal yarangiye, ariko nyine RB Leipzig irimo iragorana cyane kuba yamurekura Yan Diomande. Anabyo abantu bibaza bati ese mu gihe cyose Yan Diomande deal yabifailinze, ese Real Madrid yakwemera kurekura Vinicius Junior akaba yajya muri equipe ya Arsenal umukeba mu marushanwa y'u Burayi? Hano Jose Mourinho we mu magambo yarakubwira ati there has been a lot of news flying around for a while about one of the best players in the world. For now he's still a Real Madrid player. Hashize iminsi myinshi hari speculation, hari amakuru menshi avugwa kuri ku mukinnyi umwe mu beza kwisi, umwiza kwisi rwose uharaka kanya, arimo aramushima cyane. Ati gusa uwo mukinnyi aracyari wa Real Madrid,
ni umukinnyi wa ekipe ya Real Madrid. Ibyo ngibyo abantu bagomba kubyibuka, bagomba kubizirikana, bagomba no kubimenya. Ati once he's back from holiday, hopefully we will sit down again with his agents, Lock Nation, and find a solution that works for everyone. Tugomba kwicarana na Lock Nation kampu ye tukareba igisubizo kinogeye buri wese ku ruhande rwe ndetse no ku ruhande rwa ekipe ya Real Madrid, tukareba the best solution. Donc Jose Mourinho nuko mukabitubwira, agakomeza agira ati if we cannot find that solution then the club will have to do what is best for Vinicius, for Real Madrid and for all the parties. Mu gihe cyose tutaba twumvikanye, mu gihe cyose bitaba bikunze ko ibiganiro twakorana nawe hari icyavamo, wenda ayo masezerano akayongera, vuga ngo hafatwa umwanzuro unogeye, haba we ekipe, impande zose nyine zahuriza ku mwanzuro mwiza. Akenshi nyine tumva no gutandukana. Hano Jose Mourinho akakubwira ati I truly hope and wish that he stays. Ndizera kandi ndifuza ko yaguma hano. He's an intelligent player, incredibly passionate and one of the biggest fan favorites at this club. Ndifuza ko yahuguma kandi mfite icyizere, ni umukinnyi ufite ubuhanga budasanzwe, umwe mu bakundwa cyane n'abafana hano muri ekipe ya Real Madrid. Avuga ati twebwe ubwacu ntabwo twifuza kuba twatakaza Vinicius Junior. Gatomva ko ekipe ya Real Madrid yashaka umukipinga, ariko nyine ibyo byose bikaba bigomba kujyana na contract situation ye. Hanyuma ekipe ya Arsenal bakakubwira ko iri hafi cyane, iri gucungira hafi ibyi transfer kuri level yuko ewan abashinzwe inyungu mu mupira w'amaguru ba Vinicius, Lock Nation, bamaze kumvikana na ekipe Arsenal, imwe baramaze kumvikana. Icyaba gisigaye nuko transfer ye Arsenal yakora gukora move nta kundi, nuko bivana mu biganiro just biraho ngaho biri kuvugwa byinshi. Noneho hakaba concrete talks, ibiganiro noneho bigahita bitangira hagati y'ama ekipe yombi, kuko Lock Nation kwemeranya na Arsenal bo bamaze kuba bemeranya kuri transfer ya Vinicius Junior. Ubwo rero let's wait and see current contract proposal. Real Madrid yari high Vini na yari ejectinze na yari yanze, vuga ngo cyeka nakomeza ku improvinga, naho niba adakomeza ku improvinga nkuko Jose Mourinho abitubwira neza cyane, akubwira ati tuzareba igisubizo kitunogeye twese, haba umukinnyi haba twebwe, impande zose no kuzica tukareba ngo icyaba cyiza ni iki. Ubwo rero let's wait and see kuri transfer ya Vinicius mu ikipe ya Arsenal. Bigaragara ko hari possibility yuko byashoboka, hari possibility yuko byashoboka kuri i transfer. It's a sports transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Hanyuma tuve gato kuri ekipe ya Arsenal, turibuze ko tunegarukaho cyane ko friendly game, imikino ni myinshi, of course igomba kuba yakina nyuma yo gutsinda Girona, iribuze gukomeza pre-season. Hanyuma tuninjire ku yandi makuru, ubwo bijyana na outgoings, abashobora gusohoka mu ikipe ya Arsenal barimo ba Gabriel Jesus, bavugwa abo ba Gabriel Martinelli, mwari wenye ko Christian Nogard yamaze kwerekeza muri ekipe ya Everton EVE. Uyu mukinnyi yamaze kujya muri ekipe ya Everton. Fabio Vieira bari ku buryo bamwe offroading akajya muri Hamburg SV Diri kaba permanent. Murabizi ko Jacob Kiviol we bamaze ko bamugurisha muri FC Porto. Ubwo n'abandi basohoka naho tuzagenda tubaganiraho. Leandro Trossard murabizi ko amaze kwagera muri Belgium, ava muri Belgium, yes, uyu mubirigi yerekeza muri Turkiya, muri Turkey. Uyu musore nawe cyane ekipe ya Arsenal. Ubwo rero kuri the Gunners currently nuko bimeze, tunazamuka n'andi makuru no mu zindi teams turebere hamwe what is going on.
Hanyuma ekipe ya Manchester United, Man U harimo amakuru menshi cyane nayo bijyana no ko ushobora kuza no guhagarika ibijyana no gusinyisha undi mukinnyi wa gatatu, mu midfielder wa gatatu ushobora kuza kuba ibivamo the Red Devils. Namakuru asohotse cyane kano kanya, namakuru asohotse kano kanya, ubwo rero tugomba kurebera hamwe ibyayo ekipe ya Manchester United. The Red Devils yasinyisha abakinnyi ariko still bakakubwira ko ikiri ku isoko, ariko nyine ntabwo birasilinga izi transfer ngizisoza, hari deal tarasoza. Hanyuma kukubiri ku mediateur wa gatatu cyangwa se yifuza kongera imbaraga ekipe ya Man U. Tuganire kuri iyi project yayo cyangwa se kuri izi plans ekipe ifite Manchester United. Ubwo nizere ko uri tayari cyane. Kuri Manchester United, kuri Man U, ni inkuru yanditswe mu kanya gato na Team Talk, nayo bakubwira bati Manchester United could cancel third midfield signing as top sources reveals new 60 million pounds priority. Ekipe ya Man U ishobora kuza kubivamo ibyo gusinyisha umukinnyi wa gatatu w'umumediateur, cyane kaka kanya hari priority, icyo bagize nyine ingenzi cyane. Hari undi mwanya bagizeho ingenzi cyane kuri miliyoni 60 bashobora kuba baspending. Hano barakubwira bati Manchester United are seriously considering scrapping their third midfield signing of the summer in order to improve a different parts of Michael Carrick's squad, according to a trusted source. Manchester United made midfield reinforcements their priority heading into the current transfer window after missing out on Elliot Anderson and Matheus Fernandes. Ineos struck a sub-£80 million agreement with Atalanta for Ederson. However, a deal was eventually cut off after Ederson failed a medical. Akabanza batwibutsa buryo nyine ari ekipe yaje muri summer transfer window, main priority ari gusinyisha, ari kwinjizamo umukinnyi w'umediateur. Ari nayo mpamvu nyine yanahereye kuri transfer yo bita, ari mpamvu yahereye kuri transfer yo bita Ederson. Hanyuma Ederson biza kurangira transfer ye itabaye idafalinze slow muri ekipe ya Man U. Ndetse ekipe mutoza Michael Carrick of course iri no muri pre-season, birangira igiye kubandi isinyisha Yuri Tielemans wavuye muri ekipe ya Aston Villa, inasinyisha ininjizamo wabita Andre Santos, uyu munya Brazil wavuye muri ekipe ya Chelsea. Hanyuma transfer sofa ikora transfer ya Caridaro w'umuzamu, inasinyisha umpeti bita Tynan Thompson. Gusa ekipe ya Man U currently bijyana no kwishora no kuza kubivamo byo gusinyisha undi mukinnyi w'umumediateri, nibyo ushobora kuza kuba wibaza ngo ese no kubera iki ekipe ya Man U ishobora kuza kuyipuling out kujyana na mediateri wa gatatu. Hano muri iyi nkuru byo bakomeza baduha details zose details zose. Hano bakubwira bati United responded to the setback by spending £50 million on fellow Brazilian midfielder Andre Santos, signing him from Chelsea and triggering Yuri Tielemans' £35 million release clause at Aston Villa. Hanyuma twigiye kuri iyi munono The Athletic kubwira neza cyane bati The Athletics United correspondent Lolly Whitewell has revealed in the last deal sheet that Carrick could rely on Mason Mount as his fourth option in the midfield alongside Santos, Tielemans and Kobbie Mainoo. No kuvuga ngo ekipe ya Manchester United akakanya ku mutoza Michael Carrick ashobora kuza gufata umwanzuro uwo bita Mason Mount akaba umediateri wa kane, akaba option ya kane mu mediateur afite. Hano bakakubwira abekipe ya Manchester United isanzwe igenderaho, of course kugaruka kuri uwo Kobbie Mainoo, kugaruka kuri Andre Santos wasinyishijwe, ukagaruka kuri ayo mazina yandi nyine Kobbie Mainoo asanzwe muri ekipe ya Man U. Donc ikaba ifite abamediateri bane. Man ikavuga iti ayo twari guspendinga kundi mu midfielder
ahubwo twayespendinga kundi mwanya kuri ni position hanyuma tukagendera kuri Mason Mount. Hano nibyo akomeza kugira neza cyane muri iyi nkuru nka decision the Red Devils rwose iri possible. Lolly Whitewell muri The Athletic ni correspondent wa equipe ya Manchester United abo bita Lolly Whitewell. Hanyuma mu kutubwira kuri ibi ngibi byose hano bati United officials are worried of Mason Mount's poor injury record since joining from Chelsea, but they feel he can make a big impact for Carrick if he stays fit this season. Hari impungenge ndetse no kwibaza ngo ese ko uwo mukinyi dushaka kuba twagenderaho cyangwa se twamugira umukinyi wa kane muri iyo mediane kakunda kuvunika Mason Mount kari injury prone, turamutse dukomeje kumugenderaho akaba yavunika byagenda gute. Ariko nanone habagasiga possibility yo kuvuga ngo mu gihe cyose yababaye fit this season ni umukinyi wadufasha cyane, ni umukinyi ufite byinshi cyane yakora ku buryo nyine bitaba ngombwa cyane kujya guspendinga kundi mukinyi wa kane muri mediane. Hanyuma muri iyi nkuru Lolly Whitewell agakomeza atubwira ati the report states that United could head into a completely different direction in the transfer market by pursuing Newcastle's £16 million rated left back Lewis Hall instead of a new midfielder. Man U iratekereza kuza gusimbuza umumediateri wundi mushyashya transfer ya Lewis Hall ahubwo akaba ari we yakwisinyishiriza uyu mukinyi wa equipe ya Newcastle. Murabizi ko ni umu left back donc hano bati rwose the Red Devils ni ibintu ikonsidera kavuga iti abamediateri dufite si bake kandi barahagije, dushobora kuba twanagendera kubo dufite ukongeraho no Mason Mount ahubwo $60 z'amapondi zihari tukazispendinga tukaba twazispendinga kuri Lewis Hall wa equipe ya Newcastle. Uyu mukinyi man iri gushaka wo mu left back banatekereza nk'umusimbura wa Luke. Yumvikana ko iratekereza ko yasimbuza yakora nyine shift kava ku mwanya umwe ikaba yasinyisha ahandi. Hanyuma hano bati staff are considering where to next put their resources. Whitewell's reports leads it is now not certain that another player arrives in that position midfield. Ati umukinyi wundi mani buza gusinyisha nimuze kuza gukomeza kwitega cyane ko agomba kuba mediateur, cyane ko ubuyobozi cyangwa se officials ba equipe y'abantu barimo barakonsidera kuba bashiftinga bakava ku mwanya umwe. Donc bakavuga bati aho gusinyisha uwo mediateur wundi reka ahubwo twizanire umu left back. Ni ibintu bakonsidera cyane nkuko Lolly White yarana bikubwira bati Newcastle's privately insists they will not sell Lewis Hall as they have already lost Anton Gordon, Sandro Tonali this summer, while Bruno Guimaraes is in talks to join Arsenal. But Newcastle have previously insisted that Alexander Isak and Tonali will not be sold, only for them to leave regardless. Na ekipi ikunda kuvuga iti ntabwo abakinnyi bacu turabagurisha ariko bikarangira bagiye. Nibyo hano banakubwira kuri Lewis Hall ati Hall is understood to be open to departing Newcastle as he's worried about their project, particularly after Eddie Howe left his role as head coach. Uyu mukinyi nawe nyuma kona abakinyi bagiye mutoza nawe akisohokera akagenda akakanya right now arakonsidera aratekereza nawe kuba yakwivira muri equipe ya Newcastle akigira handi wo bita Lewis Hall. Hanyuma mu gucenjinga position yo gusinyisha umukinyi muri Manchester United kuri Jason Wilcox, umutoza Michael Carrick, Omar Berada, abayobozi bose batandukanye, Chris Vivel bakakubwira ko hari possibility yuko baza kubikora cyane kuko bifuza cyane abo bita Lewis Hall. Hanyuma gusa bakakubwira bati we revealed last week team talk ubwo ngubwo nicyo n'ikinyamakuru cyo kivuga kiti mu cyumweru gishize twababwiye ko Manchester United are looking to start negotiations for Hall and sending Newcastle a big opening offer. We understand that the pursuit is being read by Jason Wilcox, Manchester United's director of football. Chelsea are keen on reuniting with the English star, but Manchester United are in pole position for him.
Chelsea nayo ni ekipe ihozwa na Lewis Hall, gusa iri mu mwanya mwiza wo kuza kuyimusinyisha ni Manchester United nk'uko hano babikubwira neza cyane kuri Lewis Hall. Man U ishobora kuza kuyifata umwanzi ikavuga iti aho kujya dusinyishe undi mu mediateri ahubwo amafaranga twayespendinga kuri Lewis Hall. Ubwo rero let's wait and see, ugahita wumva ko ni amakuru mashyashya tugomba gukomeza kurebera hamwe. Ese ni decision y'ekipe iruze gufata ikanabishyira mu ngiro ikabikora? Ibyo ngibyo byose nibyo turibuze kugenda tuganiraho turebera hamwe possibility yabyo byose, hanyuma tuze tunaganira no kuyandi makuru gusa by the way ukamenya ko ekipe ya Manchester United ikindi cyane abaye yakoze deal na kompanyi ya betting Betway igomba kugiha miliyoni, nazo mbona miliyoni 20 z'amapound. Ni mega money deal. Ubwo birumvikana no kuba sponsor wa ekipe ya Man U, bagakorana as main sponsor. Ubwo the Red Devils kamenya ko izi miliyoni 20 kugira bati Manchester United have announced a new multi-year training kit sponsorship agreement with Betway, which the club claims is the largest of its kind in global football. While the specific financial terms of the deal have not been officially disclosed, the report suggests that Super Globe, the parent company of the Betway brand, will contribute an estimated £20 million per season. Nubwo nyine bataba disclosing ibinyamakuru nyine byo birabimenya cyane, miliyoni zigera kuri 20 z'amapound buri season igomba guhabwa na Betway. Ubwo manika bigomba kwambara Betway, ubwo nuyibona of course uzamenye ko ari official sponsor wa Man U, ndetse bamaze kuba bemeranya cyane ko contract bamaze kuba bayisinya. Ubwo ngubwo nibindi byinshi cyane biza kuzamuka muri the Red Devils, turabigarukaho cyane ko muri pre-season friendly game imikino ya gishuti igomba kuba ikomeza muri rusange. Nyuma yo gutsinda Atletico de Madrid, Rosenborg yari yatakaje game ya Wrexham, isigaje indi mikino harimo game ya Paris Saint-Germain ndetse na match ya ekipe ya AC Milan. Ubwo ngubwo iyo mikino yose niyo tugenda tunaganiraho inatwinjiza muri season kick off, cyane ko umwaka w'imikino is just a matter of time, undi bwo season ikaba yatangira. Ubwo ibyo ngibyo byo tugenda tubiganiraho. Arsenal hari nandi menshi ibinyamakuru byandika byose tukayazenguruka tukarebera hamwe what is going on muri transfers roundup. Chelsea the Blues, ese amakuru arimo na yahe? Ese amakuru ari muri Man City na yahe? Amakuru ari muri Liverpool the Cops na yahe? menshi tuganiraho. Tukajya mu gihugu cy'Ubufaransa tukaganira kuri iyo PSG Paris Saint-Germain, ukamenya what is going on kuri aya ekipe yose hari akungana Burayi. Sama transfer window bari byinshi cyane. Hanyuma duhere kuri iyi nkuru igaruka ku mpeti wa ekipe ya Ajax Amsterdam muri transfers roundup. Kuri mpeti wa ekipe ya Ajax Amsterdam wifuzwa na ekipe ya Paris Saint-Germain, sinayo yine cyane ko Liverpool the Cops yo mu gihugu cy'Ubwongereza nayo ni ekipe ihuzwa nawe. Ekipe Yes, hanyuma muri transfers roundup mpeti umwe mu bakinnyi b'abahanga cyane baguzwa n'ama ekipe menshi ari ku mugabane Burayi, by'umwihariko ekipe ya Paris Saint-Germain, ekipe ya Liverpool, bamwita Mika Golds. Hano The Telegraph inandikira mu gihugu cy'Ubuholandi, barakubwira bati Ajax have rejected Paris Saint-Germain's opening
40 million euros plus 5 million euros bid for Mika Gross. Ajax refused to negotiate at that price and valued the Belgian winger at well over 60 million euros with Jordi Klopp standing film. Hey, ekipe nyine yanze kubirekura nompeti Mika Gross. Uyu ni umukinnyi bakubwira ko rwose ekipe ya Ajax yanze offer ya mbere opening bid ya miliyoni 40 zigomba kwiyongeraho miliyoni 5 nk'ama add-ons kuri transfer ye. Hanyuma ubwo duteze turebe ese nyuma ko rejectinze iyi offer bari buze kuba improvinga, ese ekipe ya PSG iri buze guhita pulling out. Gusa kuri uyu mubiri Mika Gross ekipe ya Ajax Amsterdam yewana yihagazeho cyane, ntabwo iri gupfa kwemera kuba yamurekura. Hanyuma transfers round up, tuve kuri Mika Gross tunazamukane no kuri inkuru nayo igezweho right now kuri ekipe ya Coventry. Coventry deal done. Coventry ni transfer yamaze kuba isoza. Ekipe ya Coventry bati Coventry have signed Carrie Lashworth from Brighton for around 22 million pounds, putting pen to paper on a long-term contract with the Sky Bros. Ekipe ya Coventry yanazamutse muri Premier League. Birumvikana ko igomba kwifite abakinnyi beza, igomba kwifite abakinnyi beza bo kugenderaho muri iyi season. Niyo mpamvu nyiri bigomba gukora deal nk'izi, ikaba rero amaze kujya muri ekipe ya Brighton ayivana uyu mukinnyi kugira ngo azabafashe. Ubwo mutoza Frank Lampard nkuko mubizi niwe mutoza wa Coventry, wanayizamuye ayivana muri Championship, akaba yaratangiye gushaka abakinnyi bazamufasha kugira ngo arebe ko iyi season azitwara neza cyane. Hanyuma tujye kuri Didier Deschamps, iyi nkuru igaruka kuri Didier Deschamps. Hanyuma hano bati Didier Deschamps believes he was not supported during the World Cup in the United States. He felt the French Football Federation had already moved on to Zinedine Zidane. There seemed to be a war between him and TFF President Philippe Diallo. Deschamps, who is known to be a very sensitive person, felt that lack of support. Ngo mu gikombe cy'isi Didier Deschamps ngo yibona nk'umuntu utarashyigikiwe na gato. Ati rwose bisa nkaho nyine ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubufaransa Triple F yowe na Philippe Diallo ngo bari baramaze kwishyiramo Zinedine Zidane ndetse Didier Deschamps ngo baramutengushye cyane muri World Cup, ngo ntabwo bamubaniye, ngo nta full support bigeze bamuha Didier Deschamps. Ubwo ese nawe ni kubibona cyangwa gusa ekipe y'igihugu y'Ubufaransa ibyo yakozemo Didier Deschamps amanyana nashidikanya ko ba appreciatinga ibyo abashe kuba abagizaho. Hanyuma kuri uwo bita Ferran Torres naga fact ariko anagaruka kuri future, on his future. Ferran Torres watsinze igitego cyahaye ekipe y'igihugu ya Spain igikombe cy'isi, igitego kimwe ku busa batsinaga Argentine. Kugira nahazaza yarazwe na ekipe ya Paris Saint-Germain kuva muri ekipe ya FC Barcelona. Ese koko ari buze kuva muri ekipe ya FC Barcelona cyangwa ari buze kuyigumamo? Hano nibyo kugira neza cyane kujyana hazaza ati when a team like PSG calls you, it's always a good thing, but I have a contract with Barcelona. Iyo ekipe nka Paris Saint-Germain iguhamagaye ikabikwifuza, mu by'ukuri biba ari by'agaciro, ariko ndacyafite amasezerano mu ikipe ya FC Barcelona, ndacyari umukinnyi wa ekipe ya FC Barcelona. Ferran Torres ati it's true that in football you never know what can happen, but the positive thing is that because I'm under contract I can wait and decide my own future. Mupira w'amaguru ntabwo uzi ko biruze kugenda, buri kimwe cyose gishobora kuba cyahinduka, atari ko ikintu cya mbere cyiza nuko ngifite amasezerano kandi nta pressure, nta gitutu. Nimba ngifite amasezerano nukwicara ngatuza ndetse nkazanafata umwanzuro kujyana n'ahazaza hanjye ko nta gitutu ndiho. Avuga ati nta mpamvu yo kuza kwihuta cyane. Uwo bita Ferran Torres bibutse ekipe ya Paris Saint-Germain, mutoza Luis Enrique aramushaka cyane ndetse PSG is so serious kuri deal. Gusa uyu mukinnyi we bikagaragara ko nyine nkuko abitubwira umutima we uracyari muri ekipe ya FC Barcelona. Hanyuma akatubwira ati
ubwo umunyamakuru akamubaza ati of course you love Barcelona and you are under contract with them, what do they need to do to keep you? Yes, uracyafite amasezerano na equipe FC Barcelona, ariko se bo barasabwa iki kugira ngo bakugumane? Nyine barasabwa gukora iki kugira ngo uhagume? Ferran Torres agasubiza ati show that they want to keep me, come and negotiate and in the end everything can be discussed. Berekane ko banshaka kandi baze tuganire n'ubundi ibindi byose nyuma na nyuma twabishyira ku murongo. Ferran Torres nibyo ngibyo tubwira, twite cyane turi muri transfers roundup. Build yo mu gihugu cy'Ubudage iti Vinicius have removed Joao Palhinha, Sasha Boy, Brian Zaragoza and Almindo Sebe from their official first team squad list. The Bundesliga champions have made their stance clear. All 4 players are expected to leave the club this summer. Meanwhile, 18-year-old Senegal international Bala Sapoko Ndiaye is said to be promoted to Vincent Kompany's first team squad. Equipe ya Bayern abakinnyi bose yamaze kubivana ku rutonde, yamaze kuba rwose ibakura ku rutonde rw'abakinnyi babo kuri official squad. barimo Brian Zaragoza, barimo Sasha Boy, barimo Palhinha ndetse na Almindo Sebe, hanyuma mpeti bita Bala Sapoko Ndiaye umunyasenego ahubwo ari buze kuba promoted muri equipe ya Bayern y'umutoza Vincent Kompany. Ubwo gahita bumva ko mu gihugu cy'Ubudage naho update turuko mu gihugu cy'Ubudage muri Bild, ikinyamakuru cyitwa Bild cyara mu gihugu cy'Ubudage. Nicyo ngicyo batubwira kuri Vincent Kompany na equipe ya Bayern. Hanyuma Real Madrid na Jose Mourinho ndetse no bita Vinicius Junior. Telefoot niyo twamaze kwa tugeramo. Telegraph Football barakubwira bati Jose Mourinho has informed that the Real Madrid hierarchy that he wants to keep all of the club's current star players. He is particularly keen to retain Kylian Mbappe, Jude Bellingham and Vinicius Junior. Mourinho: Vinicius Junior is the type of player I love coaching. Aina magambo ye icyo yibwira ubuyobozi bwa equipe ya Madrid ati Vinicius Junior ni umukinnyi nkunda, donc ni nka babakinnyi mba nshaka gutoza. Jose Mourinho bigira clear ngo ubuyobozi yabwiye ati dukora ibishoboka byose, ariko Vinicius Junior ntazi kubasohoka ngo agende, ntabwo arongera amasezerano. Negociations ziracyakomeje. Twagarutse kuri byinshi bivuga kuri transfer ye ndetse n'iyi move ye muri equipe ya Arsenal. Ubwo ibiza gukomeza kugenda bizamuka nabyo n'ubundi turabigarukaho hano kuri Elite Sports, turagenda tubiganiraho. Hanyuma kuri Mauricio Pochettino is a deal done. Mauricio Pochettino has signed a new contract, a 4-year contract to stay as USA manager until after the 2030 World Cup. Kugera 2030 akiri umutoza wa equipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bita Mauricio Pochettino vuga ngo nta intention zo kuza kuba bamusimbuza, arakomeza gutoza USA. Abo bita Mauricio Pochettino amasezerano y'imyaka 4 byerekana nyine icyizere bamufitiye ndetse no kumwizereramo Mauricio Pochettino. Agoro kamenya ko nyine yamaze kwayongera amasezerano. Twihute cyane tujye kuri Giovanni Reina yamaze kubasinye equipe ya Strasbourg kuri miliyoni 3 z'amayero, contract igera muri 2031. Mwibutse ma equipe nka Borussia Dortmund, BVB ni equipe rwose yamufashe neza cyane, anagira performance idasanzwe. Giovanni Reina agoro kamenya ko yamaze kuba umukinnyi wa Strasbourg, yara mu gihugu cy'Ubufaransa, banamwerekanaga neza cyane. Nibyo hano ubona kuri Giovanni Reina. Hanyuma equipe ya Chelsea the Blues iri ku muzamu bamwita Diogo Costa. Mundo Deportivo bati Chelsea are prepared to trigger Diogo Costa's 16 million euros release clause to sign the Porto goalkeeper. Miliyoni 60 z'amayero equipe ya Chelsea ngiribuze kubiyishyura muri FC Porto, ariko isigishuye umuzamu wabo wo bita Diogo Costa.
The Blues Xabi Alonso ngaramushaka cyane. Xabi Alonso has identified Costa as his final marquee signing of the summer rebuild and missing piece in the squad at Stamford Bridge. Ngo niwe uri kubura wenyine hariya Stamford Bridge, niwe uri kubura wenyine uwo bita umuzamu, kandi uwo muzamu agomba kuba neza cyane. Diogo Costa ubwo bishobora kuza gutuma barimo uwo muzamu Sanchez ashobora kuba yasohoka akava muri ekipe ya Chelsea, ese yahaguma hanaje Diogo Costa. Ubwo situation y'umuzamu muri ekipe ya The Blues ni situation turakomeza gukurikirana turebera hamwe uko biza kuba bigenda kuri uyu muzamu. Hanyuma kuri The Red Devils byo twagarukagaho bya Betway byo byamaswa birangira. Hanyuma ubwo nandi makuru menshi cyane akomeza kugenda azamuka muri transfers zigezweho turya guha hano Diario Ase radu update kuri ita Rodri Hernandez Cascante. Rodri uyu umukinnyi ekipe ya Real Madrid yifuza ko yasinyisha Rodri Hernandez Cascante. Uti biteye gute ebyi transfer muri ekipe ya Los Blancos? Hanyuma ubita Rodri Hernandez Cascante, uyu mukinnyi ekipe ya Real Madrid Los Blancos ishaka Rodri Hernandez Cascante. Muri iyi nkuru ubwo ni Diario Ase ibitubwira neza cyane kuri Rodri. Diario Ase bati Rodri has made his stance clear to every club interested in signing him this summer. The midfielder's message, I only want Real Madrid. Nukuvuga ngo Rodri message iri clear, ekipe ashaka nimwe ni Real Madrid nkuko hano babikubwira neza cyane. Nukuvuga ngo message nimwe kuri Rodri ashaka ekipe ya Los Blancos. PSG, Bayern Munich and Barcelona are all pushing to sign the Spaniard, but his priority is a move to Real Madrid. Ekipe atandukanye aramwifuza, ariko nyine priority cyangwa se igitekerezo ndetse n'ibyo yifuza we ku giti cye no kwerekeza muri ekipe ya Real Madrid bita Rodri Hernandez Cascante. Hanyuma indi nkuru ni ku muzamu bamwita Vozinha mwarabonye muri World Cup, numwe mu bazamu beza cyane banitwaye neza, arigaragaza mu buryo budasanzwe. Wo bita Vozinha amakuru akaba rero yamaswa yerekanwa na ekipe ya Korokoro. Urabona neza cyane uburyo bamwerekanye wo bita Vozinha, uyu muzamu w'umunya Cape Verde. Hanyuma indi deal nayo yabaye done today no kwerekana wo bita Marc-André Ter Stegen ikaba yerekanwe nk'umuzamu mushya w'ekipe ya Ajax Amsterdam bamwakira wita Marc-André Ter Stegen ajoining ekipe ya Ajax. Hanyuma Chelsea the Blues nayo kamenya ko yerekanaga neza cyane Jordan Hendo Anderson n'umukinnyi mushya w'ekipe ya Chelsea, ndetse deal yamaze kubirangira. Abafana b'ekipe ya The Blues bamwe ntabwo bishimiye iyo transfer, gusa wita Jordan Hendo n'umukinnyi mushya w'ekipe ya Chelsea. Ubwo bindi biza kugenda bizamuka kuri wo Cristiano Romero turabiganiraho, bizamukana na Marco Senesi, Elias Banyi turabigarukaho, nandi makuru menshi cyane. Gusa Gonzalo Harisia murabizi ko nawe yamaze kuba umukinnyi mushya w'ekipe ya Fulham. Ubwo na makuru menshi cyane turi buze kuba tugarukaho hano kuri LC Sport. Hanyuma ngasoza nkubwira nti wowe twazira kubwe stay in touch, stay connected, n'ibindi byinshi cyane tuza kuganiraho nuze kubucikwa nabyo. Hanyuma muri comment zanyu nyinshi mwese tuba turi kumwe, mwarakoze subscribe, mugakora like, mugasharinga, comment nyinshi. Amwita Twizeyimana Emmanuel ati bimeze bite musaza? Ni sawa cyane. Niyo nkuru Arsene ati komeza tureberemo brother, nibyo asante. Niyo nkuru arongera ati Arsenal iyo deal zayo
nizarangira wagirana icya gihe cya Wenga wakajya wongeraho paundi rimwe ku bakinnyi. Ati deal ziri gutinda ajyana nka cya gihe cya Wenga yongeraho make make. Hanyuma mugira neza Atanazi ati deal zayo ziratinda pe Gimares ngo bigeze he ndewana nagwaye update. Hanyuma Kaberuka Gilbert ati dufashe usesengure transfer ya Gimares na Vinicius muri Arsenal twabigarukagaho. Wimana Janvier ati okay byakenuse ni sawa cyane. Arongera ati Gasabo ni Janvier Gasabo ndagukurikira San Janvier merci beaucoup. Hanyuma Byiringiro nawe watwandikiye obita Byiringiro Kelly ati duha makuru ya Rashford muri Manchester United. Currently Marcus Rashford uko bimeze nuko agomba kongera kwakirwa mu gihe cyose equipe ya Man itaza kwimugurisha ari buze kongera kwakirwa nk'umukinnyi wa equipe ya The Red Devils, kandi of course niko bigomba kugenda kuko ari cyafite contract yayo. Abwo rero baracyama biganiro kugira ngo barebe esa ya equipe yatanga offer ibuze. Of course wabita Marcus Rashford agomba kuguma mu rugo akaguma muri equipe ya Manchester United. Ubwo ibiza kuzamukana na nandi makuru mashyashya nabyo turabikugezaho hano kuri LC Sport. Ngasoza nkubwira nti tuze gusubira mu kanya. Stay connected.